to enhance our upright living. Tione zisinsi zingapo zoti ulamuliro zothandizira kuti moyo wathu wangwiro ukhale otsika. The first one is the revelation of your new nature. Choyambirira ndi vumbulutso la chimene uli ngati watsopano. We are created in righteousness. Tinalengedwa mchilungamo. And because that's who we are, chifukwa ndi chimene tili, the byproduct will be upright living. chotsatira chake ndi moyo wangwiro. Don't try to live right. Usamakhale ngati kuyesera chabe. Believe who you are now in Christ. Khulupirira kuti tsopano wewe uli mwa Khristu. Once you believe who you are in Christ, ukakhulupirira chimene uli mwa Khristu, the actions will begin to emerge. zochita zako ziyamba kuonekera. 1 John chapter 3 verse 7. 1 Yohane 3:7. Let no man deceive you. Munthu asakunyengeni. He that does righteousness is righteous, Iye wochita chilungamo ndi wolungama, even as he is righteous. monga iye ali wolungama. So it starts with identity. Nde zimayamba ndi kudziwa kuti ndiwe You must ndani. know you are a righteous person. Uzidziwa kuti ndiwe munthu wolungama. Once you know you are a righteous person and believe it, ukangoyitulukira kuti unalengedwa kuti ndiwe wolungama the nukhulupirira, byproduct is you will live righteous. zotsatira zake uzikhala moyo wolungama. Let us say, I am the righteousness of God I am the righteousness of God in Christ Jesus. mwa Khristu Yesu. Ndapasidwa chilungamo Ndapatsidwa chilungamo mwa Yesu Kristo. mwa Yesu Khristu. Ndine olungama. Ndine wolungama. Hallelujah. Amen. Once you believe it, ukangokhulupirira chimenecho, the actions will follow. ntchito zako zitsatira momwemonso. Amen. Amen. So it's not the actions. No, it's believing the nature first. Si